what type of mistakes does a fresher make more in the interview session? So of course এটা আমাদের সবার একটা প্রিলিমিনারি একটা কোশ্চেন থাকে একেবারে স্টেজে, লাইক আমরা ইন্টারভিউতে কি কি ভুলগুলো করে থাকে সাধারণত একজন ফ্রেশ গ্রাজুয়েট বা ফার্স্ট টাইমার। Good. Thank you so very much, whoever posted this question. যেটা দিয়ে আসলে শুরু করতে চাই আসলে হচ্ছে যেটা আসলে বলতে চাই এখানে this is something very important যে when a fresher appears in an interview, and I take a lot of interviews these days, especially for sales persons, and also for digital marketeers as well. Since I'm a marketeer, I do a lot of market research and take a lot of questions from the young people who would love to start their career in corporates like Grameenphone, in some other multinationals as well. So the first mistake that the freshers do, they show the desperation, the desperation, when they show the desperation that I need this job. So that one kind of desperation actually ruins the impression. The first impression is very important for any business graduate, any graduate from any disciplines. But the thing is, when we hire people, we try to look at the person, what kind of value he or she can add to the organization. So this is very important learning or tip. I would say that don't show your desperation. Yeah, definitely as a fresher, this is your dream job. You are passionate about it, but uh, try to articulate it in a nicer way, not in a desperate manner that you need the job, but rather make feel that we need you to hire, because if you have any quality that can add it to the organization. See, we all have different dreams, we have different kind of uh, ambition in life. আমি এটা হতে চাই, আমি কর্পোরেটে কাজ করতে চাই, I want to be a Google CEO. I have to have the positive attitude to encounter that goal or the dream. But don't show the desperation that I need the job. The company is not doing any charity. When the company is hiring you, be it a fresher, a 2 or 3 years executive who has some sort of experience for 2 or 3 years, try to convince why I should take you, why I should hire you, why my company will get benefited from you. So that is very important, and that I would say the thumb rule number one. The second thing I would like to mention that first impression is very important. Try to appear uh, to be confident individual. So this is very important, how you are making your first impression, how you are eye contacting with your employer, and try to convince them. Don't act. Try to be genuine, be humble, uh, try to articulate what are your strength areas, how you want to add values to the company. So that is more important for as an interviewer. I am more keen to know about what kind of value Habibur or Joy can add to my company. So this is how I will project on you, and you also give me some sort of uh, tips that why I should hire you. So as a fresher, I think there are a lot of mistakes we made time to time, and so I believe when you are approaching any interview, that's another important thing I like to highlight here, that most of the cases when a fresher, especially the freshers, when they come to an job interview, they they are so desperate they forget why they are applying and which position they are applying. দে হ্যাঁতে হ্যাঁ মেলানো টাইপের হচ্ছে কি কথা বলে, অনেক সময় ডেসপারেশনটা দেখায়। বাট হচ্ছে কি দিস ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট টু নো যে আপনাকে আসলে হচ্ছে কি কেন কোম্পানিটা হায়ার করবে। সো ডু বিট অফ এ রিসার্চ, জব প্রোফাইলটা সম্বন্ধে আরো ভালো একটা হচ্ছে গিয়ে নলেজ রাখেন,
যাতে আপনাকে এই সম্বন্ধে আসলে কোয়েশ্চেন করলে যাতে আমি প্রপার অ্যান্সারটা পাই। সো দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড দিজ আর সাম বেসিক্স। সো যেহেতু আই এম ট্রাইং টু কানেক্ট উইথ দ্য ফ্রেশার্স, এখনো অনেকে হয়তো গ্রাজুয়েশন করে বের হননি, তাদের সাথে আসলে আমি কানেক্ট করার চেষ্টা করছি। সো দিস ইজ মাই humble request to you, যে try to do this exercise before you appear to any interview. So these are some basic thumb rules. Now here comes the next question. So আমার যখন একটা জবের দরকার, আমার মতোই ডেসপারেশনটা থাকবে, বাট ট্রাই টু ট্রান্সলেট দ্য ডেসপারেশন ইন এ ওয়ে যেটা আমাকে আসলে হেল্প করবে টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে দিস পার্টিকুলার ইন্ডিভিজুয়াল ক্যান অ্যাড ভ্যালু টু মাই কোম্পানি, this particular individual has some potential that can take us a long way. এবং এইভাবে আসলে হচ্ছে কি যখন আমরা কোনো একটা ইন্ডিভিজুয়ালকে যখন পিক করি, তখন তার ক্যারিয়ারটা আসলে হচ্ছে কোথায় যাবে সেটাও কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে হচ্ছে কি অ্যাজ এন ইন্টারভিউয়ার আমি আসলে ডিটারমাইন করে ফেলি। So this is very important to pose your first look impression to your interviewer, and this is very important to do your groundwork. আপনারা অনেকেই হয়তো হচ্ছে বিভিন্ন অর্গানাইজেশনে সিভি ড্রপ করবেন টু বি গেট হায়ার্ড, অর ইভেন কেউ কেউ হয়তো হচ্ছে গিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ইন্টার্নশিপ করতে যাবেন। সো ইন বিফোর দ্যাট আই উইড রিকোয়েস্ট যে এই ধরনের বেসিক কিছু থাম রুলস, আমরা ম্যাক্সিমাম সময় অনেক ক্ষেত্রে হচ্ছে গিয়ে নার্ভাস হয়ে যাই। সো নার্ভাস হওয়া যাবে না, বি কনফিডেন্ট, বি দ্য রিয়েল ইউ। আপনি যেটা পারেন, আপনার যেটা হচ্ছে মেইন স্ট্রেংথ, ট্রাই টু পোট্রে দ্যাট ওয়ান, বিকজ আই উইল শেয়ার এ স্মল অ্যানেকডোট হিয়ার। সো আমি একজনের সিভি দেখছিলাম এবং হচ্ছে গিয়ে আই ওয়াজ ইন্টারভিউইং হিম, অ্যান্ড I saw যে হচ্ছে গিয়ে he has started something and there is no end of that particular endeavor. So I asked him that it seems to me very interesting, but you haven't mentioned how long you have worked for this particular project and how it has ended. And that guy was very candid, and he very openly expressed his failure. So this is very important thing. I would request all of you to note down that don't shy away to share your failures. It shows that you can take risk. You are not shy away from taking risk. So this is some quality that all of us, not Elon Musk, all of us, even I'm sure Elon Musk has a lot of unsuccessful stories, but somehow he has managed and overshadowed all of his unsuccessful stories with success stories. So this is how you can also make some changes in your career path. So I think these are some basics I would like to mention. Moving forward, I will give some of my life experiences, how I have molded my career and how I have changed the career path as well. So hopefully this might help you. Do you think corporate jobs experience is important for entrepreneurship? Which is also one of my questions. I would also like to know about that. Corporate jobs are, so if I understand the question rightly, yes, corporate jobs basically, we don't born as an entrepreneur, right? So we need to know the basics, that how it works. So if I say that you start somewhere, you try to learn few basic things, and then you can improvise those things on your entrepreneurial journey. Otherwise what it might happen, because I have seen many cases, many individuals, they have started their journey. The first few years were extremely difficult for them, but people who have started their job in a corporate and then eventually move to their own personal entrepreneurial journey, that makes it very easy. So I'm not saying that, I'm not inferring that you have to have a corporate job, but it really helps. It really helps you to mold. It really helps you to understand the communication dynamics.
it really helps you to understand how your client, how the negotiation work will happen. So a lot of things a corporate will teach you. So and be it a like local company or an international company, it doesn't matter. So go for it and try out your luck, because not every individual will start their career in a very reputed multinational organizations. It's not Yes. possible. But if you have that charismatic things in you, if you have those kind of positive attitude, I'm sure it will end up you somewhere. So my suggestion would be that, yeah, corporate job will give you some sort of training, some sort of grooming, which is really needed to start your own. Otherwise, to me, it seems that you might encounter some of the challenges that you are not ready with. So it will help you to some extent. And I can see a lot of greetings from the comment section. It's Vishal, Afnan, Taskin, Muntasan, and a lot of them are greeting us. Thank you so much, guys, for joining us. And please share this live session with your friends and all. And yes, coming up with the second question, that is, it's quite similar to the first one, but how much does corporate grooming help a student to do better in the job field? Okay. So this is kind of similar the way I have just started. Uh, yeah, 100%. That grooming is needed because আজকে আপনি হয়তো একটা মাল্টিন্যাশনাল অর হচ্ছে কি একটা লোকাল কোম্পানির জন্য যে কাজটা করছেন, পরশুদিন হয়তো হচ্ছে গিয়ে ওই কোম্পানিটাই আপনার হতে পারে। সো এই গ্রুমিংটা ইজ ইম্পর্টেন্ট বিকজ এই গ্রুমিংটা আমরা আসলে কোথাও থেকে শিখে আসি না। অ্যান্ড দিস ইজ ভেরি মাচ নিডেড আমি মনে করি, বিকজ আমরা যেখান থেকে আসলে হচ্ছে গিয়ে আওয়ার এডুকেশনাল ইনস্টিটিউটস, ওইখানে আসলে হচ্ছে গিয়ে এরকম পার্টিকুলার কোনো হচ্ছে কারিকুলাম নাই যেখানে আসলে কর্পোরেট গ্রুমিংটা শেখানো হয়। অ্যান্ড হ্যান্ডস অন যে হচ্ছে গিয়ে এক্সপিরিয়েন্সটা হয়, এইটা হয়তো হচ্ছে গিয়ে আসে না। So, like your diction, the way you speak, the way you communicate over email, these all things, একটা seasoned এক্সিকিউটিভ হওয়ার জন্য আসলে যেই ধরনের এলিমেন্টস গুলি লাগে, সেই এলিমেন্টস গুলি আসলে হচ্ছে গিয়ে আমরা বিভিন্ন ধরনের গ্রুমিং এর থ্রুতে পাই। সো আনফরচুনেটলি ওই জায়গাটাতে আই ক্যান সি এ গ্যাপ, যে আমরা যখন একটা ফ্রেশ গ্র্যাজুয়েট আসলে নেওয়ার চেষ্টা করি, তখন অবভিয়াসলি হচ্ছে কি যেটা আসলে একটা কোম্পানি যখন হচ্ছে কি এক্সপেক্ট করে, এবং হচ্ছে কি এডুকেশনাল ইনস্টিটিউট থেকে যখন একজন হচ্ছে কি ফ্রেশ গ্র্যাজুয়েট আসে, তার মাঝখানে হচ্ছে এক্সপেকটেশন অ্যান্ড হচ্ছে গিয়ে ডেলিভারিতে একটা গ্যাপ সবসময় রয়ে যায়। অ্যান্ড উইচ ইজ কোয়াইট অ্যাকসেপ্টেবল ফর আস। আমরা জানি যে হচ্ছে গিয়ে একটা ছেলে অথবা মেয়ে যখন আসলে আসছে, তখন হচ্ছে গিয়ে দে আর নট ফুললি রেডি টু টেক আপ দ্য চ্যালেঞ্জেস। সো দ্যাটস হাউ উই গ্রুম আপ দেম। বাট ইট উইল অলওয়েজ কিপ ইউ অ্যাহেড, যখন হচ্ছে গিয়ে ইউ আর অ্যাট লিস্ট কিছু দূর আসলে হচ্ছে গিয়ে জেনে আসছেন, কিছু দূর আসলে হচ্ছে গিয়ে ইউ আর এক্সপোজ টু দ্য কর্পোরেট ওয়ার্ল্ড অর নো হাউ ইট ওয়ার্কস। So this is a very good training session, and it not necessarily it has to be a 1 year long practice. It has to be a short span of time. You are investing that time in a organization. Again, I'm saying that it needs a start. It's no matter where you are starting. It could be a local organization, it could be a multinational organization, but you need to start somewhere, and then you can learn few things. Because what we experience here, that when 12 years back when I started my career, I started as a fresher just like you, and আমরা সবাই যেটা আসলে হচ্ছে গিয়ে ভুলটা করি, সেটা হচ্ছে গিয়ে আমার আসলে ক্যারিয়ারটা কি হবে। সো এখানে যদি আমি হচ্ছে গিয়ে আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স যদি শেয়ার করি, I have started is a completely, not uh, it's not a mainstream job, you know. So I started my career in radio. It's called Radio Furti. So I joined there at the very beginning of the radio revolution, you might say, in back in 2007-8. So
At that point of time, I joined there as a station producer, and I had to explain what I do in that job again and again. Even I failed to make my father understand what I actually do. So so this is very difficult, যখন আমি হচ্ছে গিয়ে এই একটা ক্যারিয়ার যখন শুরু করি, কেন আমি এই গল্পটা বলছি, বিকজ অনেকের হয়তো হচ্ছে কি এক্সপেকটেশনটা থাকে যে ইউ উইল স্টার্ট উইথ এ হেফটি স্যালারি, ইউ আর স্টার্টিং, ইউ আর হ্যাভিং এ ফ্লাইং স্টার্ট। অনেকের ক্ষেত্রে এই জিনিসটা হয়ে যায়, বাট আমি একটু জেনারেলাইজ করে বলতে চাই ফর লার্জার অডিয়েন্স, ইটস নট পসিবল everyone starting in a multinational or হচ্ছে গিয়ে একটা বড় অর্গানাইজেশনে। বাট ডোন্ট ডিসহার্টেন yourself, and হচ্ছে গিয়ে এই জায়গাটা থেকে আমি একটা জিনিস বলবো, সেটা হচ্ছে গিয়ে যে কিপ ট্রাইং, বিকজ ওয়্যার আই এম টুডে, বিকজ আমার ক্যারিয়ার পাথটাতে অনেক আপস অ্যান্ড ডাউনস হয়ে দেন হচ্ছে গিয়ে আমি এখানটাতে আসছি। সো এখানে আমি যেটা বলবো যে ছোট ছোট পাজলস অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে গিয়ে হেল্পস ইউ টু কমপ্লিট দ্য এন্টায়ার পাজল। এবং তখন যখন আসলে হচ্ছে গিয়ে ওয়েন আই লুক ব্যাক, অনেকের কাছে হয়তো মনে হতে পারে যে ইউ হ্যাভ ডান দিস মিস্টেক, কেন এখানে ক্যারিয়ারটা শুরু করলা, বিকজ আই হ্যাড অপশনস টু জয়েন এ সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ ইন এ টেলকো ভার্সেস a completely new industry called radio, who's has no clue about it. But uh, the sprint that I ran so far, when I look back, I feel that journey really helped me to reach here, because ওই সময়টাতে that was a struggling period of my career. So for the youngsters, for the freshers, I would say যে you start from somewhere. It could be entrepreneurial thing হতে পারে, আপনার নিজস্ব কোনো কিছু হতে পারে, বাট স্টার্ট টুডে, স্টার্ট নাও। যখনই এটার হচ্ছে গিয়ে রাইট সময়টা আপনি আসলে হচ্ছে কনসিডার করতে পারবেন, স্টার্ট ইট নাও। বিকজ একদিনও যদি দেরি হয় তাহলে দেখবেন যে হচ্ছে কি অনেক বেশি দেরি হয়ে যাচ্ছে। আপনি হচ্ছে গিয়ে যেখানে গিয়ে শেষ করতে পারতেন তার থেকে এক স্টেপ আগে শেষ হয়ে যাচ্ছে। সো অ্যান্ড আমি যতই আসলে হচ্ছে কি নতুন ফ্রেশ গ্র্যাজুয়েটস, নতুনদেরকে আসলে যত দেখি, আই গট অ্যামেজড, অনেস্টলি স্পিকিং, বিকজ দে নো সো মেনি থিংস। মানে যখন আই হ্যাভ স্টার্টেড মাই ক্যারিয়ার, আই থিঙ্ক আই এম নট দ্যাট স্মার্ট. I was more shy, more introvert kind of person. But my corporate grooming or working in different organization made me a wholesome marketeer today. And every day I'm learning. মানে আজকে সকালবেলাও হচ্ছে গিয়ে I was learning few new techniques and everything on digital marketing. এটা হয়তো হচ্ছে গিয়ে আগে হয়নি, আগে কখনো শিখিনি, and it's every day it's evolving. So this is very important lesson for all of us. As bolte hocche gিয়ে I'm not excluding myself, because I'm still learning a lot of things every day. And আমি I would urge all of you to start something today যেটাতে আসলে হচ্ছে গিয়ে you have your passion, you can see that যে এই জায়গাটাতে you can add values. Go for it and do it, because এখন আমাদের আসলে হচ্ছে কি ল্যান্ডস্কেপটা আরো মোর কম্পিটিটিভ হয়েছে। এখন উই ক্যান সি দ্যাট পিপল আর কম্পিটিং অনলাইন রাদার দ্যান হচ্ছে গিয়ে ফিজিক্যাল জবের পিছনে আসলে হচ্ছে গিয়ে চেস করা থেকে ফ্রিল্যান্সার অনেক তৈরি হচ্ছে। সো এই জায়গা থেকে আমি একটা জিনিস একটু পয়েন্ট আউট করতে চাই যে 10 years ব্যাক সিনারিওটা কিন্তু এরকম ছিল না। বাট এখন যেহেতু হচ্ছে গিয়ে গ্লোবালাইজেশনের যুগ এবং আমরা আসলে দেখতে পাচ্ছি আমাদের চারপাশে খুব র্যাপিডলি চেঞ্জ হচ্ছে, সো গো ফর ইট অ্যান্ড ট্রাই টু লার্ন অ্যাট লিস্ট সাম সফট স্কিল হুইচ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর ইউ। সফট স্কিল কেন বলছি, বিকজ হচ্ছে গিয়ে ইট উইল অলওয়েজ কিপ ইউ অ্যাহেড অফ ইউর কম্পিটিশন। I know maybe you are listening this conversation right beside your friend, but job market কিন্তু সবাই আসলে হচ্ছে কি একজন আরেকজনের কম্পিটিশন। I'm not asking you to কথা বন্ধ করে দিতে হবে with that friend from tomorrow. Keep good rapport and হচ্ছে গিয়ে try to expose yourself, try to evolve yourself in the job market. And digital একটা যেটা সুবিধা হচ্ছে,
you can showcase your work, you can showcase your passion points, you can showcase your talents more frequently, more easily, যেটা আগে হয়তো হচ্ছে গিয়ে অনেক ডিফিকাল্ট বলবো না, বাট হচ্ছে আগে জিনিসটা মানে কি দ্যাট প্ল্যাটফর্ম ওয়াজ নট দেয়ার। সো মাই হাম্বল সাজেশন টু ইউ অল অফ ইউ যে গ্রুমিং আসলে যেই জায়গাটাতে আমরা আসলে যেটাকে গ্রুমিং বলছি, হ্যাঁ কর্পোরেট গ্রুমিং তখনই হবে যখন হচ্ছে গিয়ে ইউ উইল বি এ পার্ট অফ এ কর্পোরেট। বাট বিগ কর্পোরেশনে যে আসলে সবার চাকরি হচ্ছে অথবা হবে, সেটা নিশ্চয়তা কিন্তু কেউ দিতে পারবে না। So I have seen a lot of people with very good CGPA, with very extracurricular activities. They couldn't make it where they wanted to. But few people, maybe it's some sort of luck, maybe some sort of activities that makes them one step ahead of their competition. Competition means I'm saying that they're contemporaries. So corporate grooming is important. Coming back to Habib, your question, that corporate grooming is important, but try to groom yourself online. Try to learn something new online. Try to pursue a passion, and try to showcase that one. And this is how it will keep you ahead of the journey. একটা ক্যাম্পেইন লঞ্চ করার আগে ডিজিটাল মিডিয়াতে আমরা কি কি প্রসেসে গো থ্রু করি, বাট এটার সাথে আমি একটু কম্বাইন করবো। আমাদের 4th নাম্বার যে কোশ্চেনটা হচ্ছে 21st সেঞ্চুরিতে ইন্টারনেট রেভলিউশনের সাথে ডিজিটালাইজেশন কিভাবে আমাদের একটা ব্র্যান্ড ক্রিয়েট করতে হেল্প করে। সো দুটো যদি কম্বাইন করে স্যার কোশ্চেনটা হয় লাইক একটা ব্র্যান্ড ক্রিয়েট করার পরে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ইউজ করে আমরা কিভাবে কমিউনিকেট করতে পারি থ্রু, এন্ড এই প্রসেসগুলো কি স্যার, কিভাবে কমিউনিকেট করতে হবে এই প্রসেসগুলো, বা একটা ক্যাম্পেইনটা কিভাবে লঞ্চ করব কমিউনিকেশনের জন্য। ওকে, ভেরি গুড কোয়েশ্চেন, থ্যাংক ইউ হাবিবুর। ফার্স্ট অফ অল আমি আসলে হচ্ছে গিয়ে চ্যানেলটাকে আসলে পরে নিয়ে আসি। লেটস ব্রিং দ্য চ্যানেল, দ্য ডিজিটাল মিডিয়াম, দ্যাটস এ মিডিয়াম। আগে যেখানে আসলে হচ্ছে গিয়ে প্রেস, টেলিভিশন এই ধরনের মিডিয়ামগুলি ছিল, দিস ইজ জাস্ট অ্যানাদার মিডিয়াম। আমি আসলে যে জায়গাটাতে আসলে ফোকাস করবো দ্য কমিউনিকেশন আসপেক্টস, বিকজ আপনার একটা চাকরির দরকার, আপনি এক জায়গায় হচ্ছে গিয়ে অ্যাপ্লাই করতে চান, সেটাও এক ধরনের কমিউনিকেশন। ইউ ওয়ান্ট টু প্রমোট ইউর প্রোডাক্ট সার্ভিসেস, দ্যাট ইজ অলসো হচ্ছে কি একটা কমিউনিকেশনের প্রয়োজন আছে। সো ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইউর প্রোডাক্ট। আমি একটা জাস্ট খুব ইজি একটা মেথড বলি, দিস ইজ কল 3V মডেল। 3V মডেলের একটা সুবিধা হচ্ছে গিয়ে ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই দিস মডেল ফর anything you want, any product you want to launch, anything. And the 3V model, that 3 value models, one is who, what, and how. So if you apply this, that আপনি কার জন্য আসলে প্রোডাক্টটাকে তৈরি করছেন, কার জন্য সার্ভিসটাকে নিয়ে আসতে চাচ্ছেন, you have to understand your audience. And secondly, আমি বলবো যে হচ্ছে কি what you are bringing, what need gap it is fulfilling to your audiences or your customers, potential customers. And third leg is how, আপনি এটাকে আসলে হচ্ছে কি কিভাবে তার জন্য নিয়ে আসছেন। এবং এই পার্টিকুলার মডেলটা, the beauty of this model is it can be applicable for anything বলতে হচ্ছে গিয়ে আমি যদি একজন ইন্ডিভিজুয়াল হিসেবে নিজেকে চিন্তা করি, আমি যদি একটা চাকরির জন্য আসলে অ্যাপ্লাই করি, তখন আসলে হচ্ছে কি আমার আসলে জানতে হবে আমি যে চাকরির অর্গানাইজেশনটার জন্য হচ্ছে গিয়ে অ্যাপ্লিকেশনটা দিচ্ছি, who am I will be working for, what I will do. এখন যদি আমাকে অল অফ এ সাডেন এমন একটা জব দেওয়া হয় যে জায়গাটার জন্য হচ্ছে কি আই এম নট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট, তখন কিন্তু আই কান্ট পারফর্ম। অ্যান্ড লাস্টলি, হাউ আই উইল ডু দ্যাট। সো দিস ইজ ওয়ান model that we always follow: who, what, and how. So এটাকে যখনই আপনি ব্রেকডাউন করবেন, দেন ইউ উইল গেট টু নো দ্যাট হচ্ছে কি হোয়াট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্স অফ ডিজিটাল মিডিয়াম। সো ডিজিটাল মিডিয়াম ইজ অর ডিজিটাল মার্কেটিং ইজ এ ফ্যাড। কেন আমি এটা বলবো যে এভরিওয়ান ইজ ডুইং সামথিং, everyone is trying to take the market share, mind share over the digital space. But honestly speaking, Habibur, if I ask you একটা ব্র্যান্ড যেটা আসলে আপনাকে ডিজিটালি আসলে হচ্ছে গিয়ে আপনার নিডটাকে
ফুলফিল করেছে, অর হচ্ছে গিয়ে ডিজিটালি আপনাকে আসলে হচ্ছে কি ওই ব্র্যান্ডটা সম্বন্ধে বুঝতে এবং হচ্ছে গিয়ে কনভিন্স করতে পেরেছে। এরকম বললে আমরা হঠাৎ করে হচ্ছে গিয়ে উই উইল ফিল ব্ল্যাঙ্ক, উই উইল নট নেম ওয়ান অর টু। এটার প্রবলেমটা হচ্ছে গিয়ে কি, আহ, যে প্রোডাক্ট এবং সার্ভিসেস গুলিকে আমরা নিয়ে কাজ করি, আমরা আসলে হচ্ছে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে মার্কেটিয়াররা স্পেশালি যেটা করি, আমি যেটা টিভিতে চলছে, আমার যে কন্টেন্টটা টিভিতে চলছে সেটারই একটা হচ্ছে গিয়ে ডিফারেন্ট ভার্সন, আমি হচ্ছে গিয়ে একটা লেন্দিয়ার ভার্সন, ডিফারেন্ট ভার্সন বলতে লেন্দিয়ার ভার্সন যদি আমি অনলাইনে ছেড়ে দিই, তাহলে আমার মনে হয় যে হচ্ছে গিয়ে অনলাইন স্পেস ইজ কাভার্ড, টিকমার্ক। বাট দ্যাটস এ রং স্ট্র্যাটেজি ফার্স্ট অফ অল, বিকজ ইউ নেভার নো যে আপনার এই সার্ভিসটা আসলে কি আসলে একটা যে আপনার টার্গেট অডিয়েন্স, সেই অডিয়েন্সটাকে আসলে কেটার করছে কিনা, অর ইউর টার্গেট অডিয়েন্স ওয়েদার দে আর ইউজিং সোশ্যাল মিডিয়া অর দ্য ডিজিটাল মিডিয়া অ্যাট অল। সো এই এই ধরনের জায়গাতে আসলে হচ্ছে কি উই হ্যাভ টু বি কেয়ারফুল দ্যাট আমার প্রোডাক্টটা আসলে হচ্ছে গিয়ে ডিজিটাল অডিয়েন্সের জন্য কি আসলে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কিনা। নাও হেয়ার কামস দ্য নেক্সট কোয়েশ্চেন, হাউ আমি আসলে হচ্ছে কি এটাকে কিভাবে নিয়ে আসবো। হেয়ার content marketing plays a big role, or the communication, because সোশ্যাল মিডিয়াতে স্পেশালি আমি সোশ্যাল মিডিয়াতে যদি বলি, এখানে তিনটা রুল কাজ করে। একটা হচ্ছে গিয়ে টু রিচ টু দ্যাট পিপল, দেন হচ্ছে গিয়ে ওদেরকে কনভিন্স করতে হয়, দেন হচ্ছে ফাইনালি কনসিডারেশনে আসলে নিতে হয়। সো ইউ উইল জাজ ইউর প্রোডাক্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস অ্যাটলিস্ট যখন হচ্ছে গিয়ে এটা প্রথম দুইটা স্টেপ পার হয়ে থার্ড স্টেপটাকে কোয়ালিফাই করছে। Before that, you can't consider that your digital marketing strategy is working. Be it digital marketing or হচ্ছে গিয়ে, let's say আমি খুব একটা এক্সাম্পল দিয়ে যদি একটু বোঝানোর চেষ্টা করি, সেটা হচ্ছে গিয়ে ইউ আর ব্রিঙ্গিং এ নিউ প্রোডাক্ট, আইওটি প্রোডাক্ট, অ্যান্ড আপনি একটা হচ্ছে গিয়ে এমন একটা এলাকায় গেলেন যেখানে আসলে হচ্ছে কি ইলেকট্রিসিটি স্কেয়ারসিটি আছে। সো আই এম ব্রিঙ্গিং এ প্রোডাক্ট অ্যান্ড টার্গেটিং টু এ সার্টেন ক্লাস, যারা আসলে হচ্ছে কি এই প্রোডাক্টের নিড গ্যাপটা থেকে আসলে হচ্ছে কি অনেক দূরে, তখন কিন্তু আসলে হচ্ছে কি আপনি প্রোডাক্টটাকে মার্চ করতে পারবেন না, বি ইট ইউর কনভেনশনাল মিডিয়াম অর ডিজিটাল মিডিয়াম। সো আমরা যখনই আসলে হচ্ছে কোনো একটা প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করি, উই ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড আওয়ার অডিয়েন্সেস। আমরা আসলে হচ্ছে কি অডিয়েন্সটাকে বোঝার চেষ্টা করি, এবং অডিয়েন্সটাকে বুঝতে পারলে দেন হচ্ছে কি অডিয়েন্সের নিড গ্যাপটা ইউ হ্যাভ টু ডু এ লট অফ রিসার্চ, ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ইনসাইটস অ্যান্ড সাইকি অফ ইউর কাস্টমার্স, অ্যান্ড বেসড অন ইউর কাস্টমার সাইকি, যে কাস্টমার কি আসলে এইটা এই কোম্পানির কাছ থেকে চায় কিনা। কালকে থেকে যদি হচ্ছে কি গ্রামীণফোন বলে যে উই উইল নট প্রোভাইড এনি telecommunication service and we will start producing porcelain, তখন আসলে হচ্ছে গিয়ে দ্য ফার্স্ট কোয়েশ্চেন, ওয়াই আই এম ডুইং দিস, হু ফর হুম আই এম ডুইং দিস, রাইট? এবং হচ্ছে গিয়ে দেয়ার উইল বি এ বিগ কোয়েশ্চেন যে আমি হঠাৎ করে এরকম একটা শিফটে কেন গেলাম, এটার সাথে আমার ক্যাটাগরির কোনো কানেকশন নাই, এটার সাথে হচ্ছে গিয়ে আমাদের বিজনেস ট্রেন্ডের কোনো আসলে কানেকশন নেই। সো ইন দ্যাট কেস ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড what is this organization is for, what is their core strength, and who they are serving to. And এই পাজলস গুলিকে যখন আপনি একটার আরেকটার সাথে, these are all interdependent, কিন্তু who, what and how, these three question needs to be in line with one answer. এবং তখনই আসলে হচ্ছে গিয়ে ইউ ক্যান কাম আপ উইথ এ গ্রেট কমিউনিকেশন, ইউ ক্যান কাম আপ উইথ গ্রেট প্রোডাক্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস। বিকজ অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে হচ্ছে গিয়ে আমি রিসার্চ কাজটা আসলে করেছি, কে আমার হচ্ছে টার্গেট অডিয়েন্স আমি ওটা বুঝতে পেরেছি, তার জন্য প্রোডাক্টটাকেও নিয়ে আসছি, বাট কিভাবে ডেলিভার করব, আমার ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেল, আমার হচ্ছে গিয়ে কোথায় কোথায় আসলে হচ্ছে গিয়ে আমার এটার জন্য অ্যাপ্রোচ করতে হবে, ইফ উই ডোন্ট নো দ্যাট, if we don't know the ball game, then হচ্ছে কি we are losing the game entirely. So সেক্ষেত্রে আসলে হচ্ছে কি this is the model we follow, this is the model I personally follow, যে to understand my customer and then approach in different medium, be it the conventional medium or the digital medium. And as far as ওই যেটা দিয়ে আপনি আসলে শুরু করলেন, যেটা হচ্ছে গিয়ে 21st সেঞ্চুরিতে আসলে হচ্ছে গিয়ে ডিজিটালাইজেশন অর হচ্ছে গিয়ে ডিজিটাল প্রোডাক্টস এন্ড সার্ভিসেস, I see some of the products যেটাকে আসলে হচ্ছে কি আমার রেলেভেন্ট মনে হয় না নিজের জন্য, বাট হচ্ছে কি আই ক্যান গেট টু সি দেম অন অনলাইন, রাইট? সো দেয়ার কামস দ্য কোয়েশ্চেন্স, এবং এটা আমি মাল্টিপলস টাইম দেখার পরও কিন্তু হচ্ছে কি এটাকে কখনো আমি কনসিডারেশন আনি না।
So that's a misfire, or that's a waste of your communication, right? So being a marketeer, you have to understand আপনার কাস্টমার আসলে আপনার কাছ থেকে কি চাচ্ছে, এবং ওইভাবে যদি আপনি তাকে আসলে ট্যাপ করতে পারেন উইথ হিজ অর হার ইন্টেন্ট অর হচ্ছে কি ইন্টারেস্ট এরিয়া, দেন অনলি ইউ ক্যান মেক এ ম্যাজিক। আমরা অনেক ক্ষেত্রে দেখি যে বাইরের কিছু প্রোডাক্টে আমরা যখনই চিন্তা করছি, Google start showing them those products, right? We encounter this kind of incidents in our life, যে আমি একটা কিছু চিন্তা করছি, আমি একটা সার্চ করেছি, আমি ওইটারই আসলে হচ্ছে গিয়ে বিজ্ঞাপনটা দেখতে পাচ্ছি, অ্যাডভার্টাইজমেন্টটা দেখতে পাচ্ছি, বিকজ দে আর ভেরি ইকুইপড উইথ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড অ্যানালিটিক্স, যেটা থেকে আসলে হচ্ছে গিয়ে দে আর ট্র্যাকিং মি, যে আমার অ্যাক্টিভিটিসটা আসলে কি। সো বিফোর লঞ্চিং এনি প্রোডাক্ট, এনি সার্ভিসেস, অর ইভেন আমি যদি হচ্ছে গিয়ে আপনাদের কনটেক্সট আসলে বুঝাই, আপনি একটা জায়গায় হচ্ছে গিয়ে চাকরিতে অ্যাপ্লাই করার জন্য ইউ হ্যাভ টু কনভিন্স ইয়োর সেলফ কেন আপনি ওই অর্গানাইজেশনটাতে কাজ করতে চান, নট ফর দ্য সেক অফ দ্য গেটিং দ্য জব। ডোন্ট ডু দ্যাট, বিকজ তাহলে দেখা যাবে যে আপনি ওখানে কাজ করে যাচ্ছেন, বাট আপনার প্যাশন অ্যান্ড হচ্ছে কি আপনার ক্যারিয়ার ওখানে গ্রো হচ্ছে না, বিকজ আমরা কোথাও না কোথাও থেকে একটা স্টার্ট করতে চাই। সো ডু ইয়োর হোমওয়ার্ক, that this is very important to understand your market, your job, your product, your services. And once you have the full control over that, you are a winner. সো সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে হচ্ছে কি এভাবে আসলে জিনিসটাকে অ্যানালাইজ করলে ইউ ক্যান বি ইট ডিজিটাল মিডিয়াম, কনভেনশনাল মিডিয়াম, অ্যান্ড যে কোনো মিডিয়ামেই হোক, ইউ ক্যান গেইন ইউর কাস্টমার বেস, ইউ ক্যান কাম আপ উইথ সাম গ্রেট আইডিয়াস। থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার। স্যারের সাথে আমি আরেকটু কানেক্ট করবো, লাইক স্যার যেটা বলে ডু ইউর হোমওয়ার্ক। সো আমরা যারা অলমোস্ট অ্যাবাউট টু গ্র্যাজুয়েট, প্লিজ সিলেক্ট ইউর ইন্ডাস্ট্রি, সিলেক্ট ইউর interest plus industry, and how you can serve them and how you want to be served by utilizing their top notch leaders and all everything. So yeah, এখনো অনেক সময় আছে আমাদের থেকে, প্রায় 4-5 মাসের মতো সময় আছে। Let's do the homework and we can see a question over there. Assalamu alaikum sir. Sir, I would be very glad if you could mention some must have soft skills for an individual who wants to focus his career on digital marketing. Okay, that's a nice and fair question. Thank you. I think Muntasir Kader, he Yeah. posted that question. Thank you, Muntasir, for the question. Again, as I said, digital marketing, this is a new thing in the town and everyone is going for it. Basic কিছু জিনিসপত্র হচ্ছে কি you have to understand about digital marketing. There are a lot of books available in the market. There are a lot of journals and case studies is out there. Try to understand how these case studies are working or work for that particular company. And ডিজিটাল মার্কেটিং এটাকে আমি আসলে হচ্ছে গিয়ে সফট স্কিল কখনো বলবো না, বিকজ হচ্ছে গিয়ে দিস ইজ এ ট্র্যাডিশনাল স্ট্রিম অফ লার্নিং, যেটা আসলে হচ্ছে গিয়ে আমরা এভরি নাও অ্যান্ড দেন শিখছি। সো সেক্ষেত্রে আসলে হচ্ছে গিয়ে দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে আপনি আসলে হচ্ছে গিয়ে আমি সফট স্কিলটাকে আলাদা করে নিব মুন্তাসির। আমি এখানে আসলে হচ্ছে কি ডিজিটাল মার্কেটিংটাকে আমি একটা মেইন স্ট্রিম অফ এডুকেশন আসলে হচ্ছে কি আমি কনসিডার করতে চাই, বিকজ দেয়ার আর লট অফ থিংস টু আন্ডারস্ট্যান্ড, লট অফ থিংস ইউ হ্যাভ টু কমপ্লাই উইথ, বিকজ হচ্ছে গিয়ে আমাদের দেশের জন্য আসলে সবকটা সার্ভিসেস অ্যাভেলেবেলও না। সো সেক্ষেত্রে আসলে হচ্ছে গিয়ে আপনার অডিয়েন্স, আপনার টার্গেট কাস্টমারের জন্য কোন জিনিসটা কিভাবে কাজ করে সেটা বোঝাটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সেকেন্ডলি, আমি যদি সফট স্কিল বলি, খুব বেসিক একটা জিনিস হচ্ছে গিয়ে ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি কমিউনিকেটিভ, অ্যান্ড আপনার কমিউনিকেশন স্কিলের উপর আমি আসলে হচ্ছে জোর দিতে বলবো ফর এভরিওয়ান, be it an engineer, be it a marketeer, be it anyone, because আমি বেসিক যে একটা হচ্ছে গিয়ে ল্যাক আর হচ্ছে গিয়ে গ্যাপ দেখতে পাই সেটা হচ্ছে গিয়ে বেসিক কমিউনিকেশন স্কিলস। সো বেসিক কমিউনিকেশন, এটা ভেরি difficult for me to understand what my subordinates or what my teammates are asking for. If you can't articulate it properly, then it's very difficult. It's almost, I can't translate what you're thinking. So you have to articulate. So soft skill এর মধ্যে ইমেল কমিউনিকেশন বলেন, আমাদের হচ্ছে কি ডিফারেন্ট টাইপের হচ্ছে কি কর্পোরেট এটিকেটস বলেন, those are soft skills that you can learn from YouTube even.
you can learn it from different channels as well. অ্যান্ড যখন আমি হচ্ছে কি ডিজিটাল ডিফারেন্ট জায়গাতে আসলে বলবো যে ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড আপনার আমি যদি হচ্ছে কি সেকেন্ড পার্ট অফ ইউর কোয়েশ্চেন আসি যে হচ্ছে কি ডিজিটাল মার্কেটিংয়ে যদি আমি আসলে আমার ক্যারিয়ার করতে চাই তাহলে কিভাবে ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড হাউ দ্য প্ল্যাটফর্ম ওয়ার্কস। এটা একটু ডিফিকাল্ট, বাট হচ্ছে গিয়ে ট্রাই অ্যাটলিস্ট হচ্ছে গিয়ে ইফ ইউ সি আমরা যখন হচ্ছে কি ইন্টারভিউ নেই তখন জিজ্ঞেস করি যে হচ্ছে গিয়ে হাউ মাচ ডু ইউ নো অ্যাবাউট ফেসবুক। সো ওয়েন আই আস্ক দিস কোয়েশ্চেন ইট মিনস যে হচ্ছে গিয়ে ফেসবুকের সবকিছু সম্বন্ধে তুমি কেমন জানো, রাইট? ইটস নট দ্যাট যে হচ্ছে গিয়ে ভাইয়া আই হ্যাভ এ ফেসবুক পেজ, I run a business. So, as long as you run a business, you know how it works. Because ফেসবুকের এই জিনিসগুলিকে কিন্তু এভাবে নিয়েই আসলে হচ্ছে একটা অ্যালগোরিদমের মাধ্যমে আসলে কাজটা করে। সো when you want to pursue a digital marketer career, you have to understand the landscape, you have to understand the platforms. Because having a Facebook page with 10,000 followers or fan, it doesn't mean you are a Facebook marketer. You have to understand how it works, the platform works, কোন জিনিসটাতে আসলে হচ্ছে কনসেন্ট্রেট করতে হয়। সো try to have a grasp on that particular techniques and the education that will help you to grow as a digital marketer. So এর বাইরে আসলে হচ্ছে কি আমাদের মেইন স্ট্রিম এডুকেশনে এখন পর্যন্ত ডিজিটাল মার্কেটিং এর আসলে কোনো ইন্ডিভিজুয়াল কোর্স এবং অন্যান্য জিনিস আমি এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের কারিকুলামগুলিতে দেখিনি যদিও, বাট অদূর ভবিষ্যতে এটাও আসলে আই হোপ ইউনিভার্সিটিগুলি চালু করবে। মানে এটা যদি নন ক্রেডিট কোর্সও হয়, আই উড request you to pursue for those because it will give you an idea how ইউটিউবের মনিটাইজিং হয়, ফেসবুকের কিভাবে কাজ হয়। সো নো দ্য প্ল্যাটফর্মস বিকজ আনলেস ইউ নো দ্য ফিল্ড ইউ কান্ট প্লে দ্য গেম। ওকে, আমার যেহেতু লাইভের প্রায় শেষ সময়, তো আমি আর বেশি লেন্দি করবো না, আমরা সব এক্সক্লুড করে দুইটা কোশ্চেন নিব। আর জাস্ট ওটা হচ্ছে স্যার সবাই জিজ্ঞাসা করে যে এই যে লাইক সিজিপিএ কি বেশি ইম্পর্টেন্ট নাকি এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস, বাট আমরা একটু অন্যভাবে জিনিসটাকে বলি। এটা হচ্ছে সিজিপিএ, পার্ট টাইম জব এবং কো কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস, which one matters the most in the corporate field in your opinion, sir? Very tricky question. Acha, let me answer it in this way. See, these are three different things, not interconnected with each other. Interdependency নেই জিনিসটার মধ্যে, but three of these components are extremely important. একটা ইন্ডিভিজুয়ালের জন্য these are extremely important because if I don't get a good CGPA, I might not qualify for applying anywhere. So that is prerequisite, kind of prerequisite, right? And but keeping aside the CGPA part, আমি যদি আসলে হচ্ছে কি if you highlight যে আমি co-curricular activities এ এই জিনিসগুলি করেছি, সেক্ষেত্রে কিন্তু হচ্ছে কি অ্যাজ এ রিক্রুটার আমি কিন্তু কখনোই আসলে হচ্ছে কি বেসড অন ইয়োর কো-কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস অ্যান্ড কিপিং অ্যাসাইড ইয়োর একাডেমিক্স আমি আপনাকে হায়ার করতে পারবো না। সো co-curricular activities shows what kind of person you are. Are you a introvert or extrovert? What kind of dealings you have done in your life? ওই ধরনের জিনিসগুলি আসলে হচ্ছে কি your co-curricular activities defines. And thirdly, যেটা বললেন যে পার্ট টাইম জব, সো অ্যাজ আই মেনশন আর্লিয়ার দ্য পার্ট টাইম জব, আমি খুব বেসিক একটা এক্সাম্পল দিই। এই বেসিক এক্সাম্পলটা আসলে হচ্ছে কি জানা দরকার আমাদের। আমরা স্টুডেন্ট লাইফে আই হ্যাভ ডান দিস মিস্টেক মেনি টাইমস, ক্যাজুয়ালি কিছু একটা বলে ফেলা, ক্যাজুয়ালি একটা জিনিস কমিট করা। কর্পোরেট জবে আসলে হচ্ছে গিয়ে এই জিনিসটা ওভাবে কাজ করে না। So, and not only corporate, for any organization, এটা পার্ট টাইমেও যখন আসলে বলছেন, আমি এরকম আই হ্যাভ সিন মেনি কেসেস যেখানে আসলে পার্ট টাইমার হিসেবে শুরু করে কেউ একজন হচ্ছে কি পার্মানেন্ট হয়ে হচ্ছে কি বছরের পর বছর ওখানে কাজ করেছে and end up as a CEO of that particular company. I have seen this sort of stories as well. But if you see that হচ্ছে কি আমরা অনেক কিছু ক্যাজুয়ালি কমিট করি, অনেক কিছু ক্যাজুয়ালি আসলে বলে ফেলি। সো সেক্ষেত্রে আসলে হচ্ছে গিয়ে এই পার্ট টাইম জব টাইপের যে জায়গাটাতে
be stick with your commitment. Etiquette আসলে হচ্ছে কি is very important when you are uh, committed to anything. কমিটমেন্ট বলতে হচ্ছে কি অফিস কমিটমেন্টও হতে পারে। আপনি হয়তো হচ্ছে গিয়ে ক্লাসে দেরি করে আসলে একটা এক্সকিউজ দিতে পারেন যে স্যার আজকে দেরি হয়ে গেছে, বাট ইফ ইউ হ্যাভ এ মিটিং, ইভেন ইফ ইন এ পার্ট টাইম জব, ইউ হ্যাভ টু গো সামওয়্যার অ্যান্ড ইউ শোড আপ দেয়ার 1 hour লেটার, যে স্যার সরি আমি ঘুমের থেকে উঠতে পারিনি অথবা দেরি হয়ে গেছে কোনো কারণে, হতেই পারে, বাট that's not an excuse. It shows your depth and your attentiveness. So this is very important. So তিনটা কম্পোনেন্টকে আমি আলাদাভাবে এক্সপ্লেন করে যাচ্ছি, তিনটা কোনোভাবেই আসলে ইন্টারকানেক্টেড না। এ পার্সন উইথ গুড সিজিপিএ উইল বি হায়ার্ড ইন হচ্ছে গিয়ে দ্য টপ পজিশন, অ্যান্ড যার আসলে হচ্ছে গিয়ে পার্ট টাইম জব নাই আর হচ্ছে এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস নাই সে যাবে না, এমন কোনো হচ্ছে গিয়ে রুলস নেই। সিজিপিএ ইজ আ বেসিক, বাকি দুটাকে আমি বলবো আসলে হচ্ছে গিয়ে অ্যাজ এ পিলার টু লিফট ইউ আপ। Thank you so much once again. It was really nicely done. And যেহেতু আমাদের সময় এক্সিড হয়ে গেছে, আরো 20 minutes এক্সিড হয়ে গেছে, তাই আমরা অনেক কোশ্চেন নিতে পারছি না, বাট I hope you guys all enjoyed this fruitful session with Sabbir Ahmed sir, and thank you so much sir for giving us your valuable time and sharing so many experiences.